Kwame, ambassadeur de la République du Ghana en Côte d'Ivoire. Her Excellency Mrs. Willie Mae Tolbert King, ambassadrice de la République du Libéria. Monsieur le représentant de Monsieur Soro Kipea Jean-Eloge, directeur général de l'Agence nationale du service universel des télécoms, Monsieur Soulé Djiré. Monsieur Don Dessy, Senior Public Affairs and Communication Manager of Coca-Cola West Africa. Monsieur Elsa Cissé, conseiller technique du ministre du Commerce en charge du commerce extérieur. Monsieur Eoman Kwame, conseiller technique du commerce. Madame Henriette Billon, Director of Communication and Sustainable Development, SIFCA Group. Monsieur Kofi Abeido, Dean Faculty of Business, Takoradi Technical University. Monsieur le Président de Graduate School of Management, membre du corps diplomatique et du corps enseignant, chers parents, chers diplômés, chers académiciens, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de remise de diplôme du Graduate School of Management. Welcome, ladies and gentlemen, to this graduation ceremony of Graduate School of Management. Former des leaders compétitifs produisant un impact positif dans le développement du continent africain. C'est l'une des visions nourries par Graduate School of Management depuis sa création en 2002. Aujourd'hui, pôle d'attraction et d'excellence dans le domaine de la formation, GSM entend honorer et valoriser ses diplômés à travers cette cérémonie. Avant tout développement, permettez-moi d'introduire ce monsieur grâce à qui l'excellence est mise à l'honneur ce soir. Cet homme qui représente la tête de la cheville ouvrière. Let me introduce, ladies and gentlemen, for his welcome address, the head of the management team, the president of GSM, distingués invités, le président de Graduate School of Management, que je vous demanderai d'accueillir à ce pupitre avec des applaudissements, le Dr. Bright Arriva Betra. Wow. It's amazing. I am humbled to see you all here today like that. I just say welcome to everybody. I am very much happy and honored to welcome all of you this evening to our graduation and award ceremony of Graduate School of Management 2017. I trust this will be a day to remember as you celebrate with us. It is a great pleasure to be with you distinguished personalities, parents and students, to have this ceremony and to release our final year students into the world of business. I would want to also thank my able colleagues and staff and qualified lecturers who made this graduation ceremony a success. I am also going to say a big thank you to our godfather and our special guest of honor that they have taken time to come here to stay with us, to see you graduate today. To my dear students, I must remind you that your training has ended in Graduate School of Management and you are beginning another chapter in your life. This training that you have received is a training that will make you an animal, not a tree. I will explain. I am actually not saying that you are an animal, and I'm also not saying you are a tree. But it's an anecdote to say that a tree is static. It stays at only one place. But an animal moves in its environment. You have been given a very good education and you are bilinguals. You remember always our team, which is what? Can you say it? I can hear you. Good. Being bilingual, you are animals. You can go everywhere. But if you are only one language, you are a tree. You stay at one place. The team Good Leadership for Sustainable Development of Africa couldn't have been chosen at any better time than this, when our continent is in dire need of transformational leaders. We are releasing you today into the world to be transformational leaders. We are releasing you today to let you know that you can always change the way things are done and change them for the better. I promise you
this very evening that the whole world is yours. Can you clap for me? If I open the doors for you to enter the world and you want to stay in Grace School of Management, that is your problem, not mine. So, go ahead and anytime that you see these qualifications and pictures that you are going to take today, anytime you watch your walls and see those gowns, academic composites hanging on your wall, remember, Grace School of Management has you as ambassadors. Let the world know that you come from this great institution. If I have a voice, I would have sung for you. Every dream we come to free. The high is high and the sky is high. Just don't know why we've got yet. He's in the play of your hand. He's in the bottom and you see if you believe and everything's real, we come true. If you can love, everything's real, we come true. Back to you, this world is yours. The sky is high and the water is high. Don't know what we got yet. He's in the play in your hand. He's in a dream just for love. If you believe that everything's real, we come true. If you can love, we're living here like that. Love will come to you, back to you. This world is yours. Yeah. So here, if you can see it, if you can believe it, then your dreams will come true. I have seen it. I have believed it. My dreams have come true. I started with only 4 students. Look at the hall today. You are about 135 students graduating today. Look at that. The whole world is yours because you are bilingual. Congratulations to all of you qualified to attend today's graduation ceremony. Congratulations to all parents who are present here to witness the great moment in the lives of their sons and daughters. Congratulations to the friends and relatives for being here to make this event memorable. Let us all give our best wishes to these young men and women that are here today. Your Excellencies, distinguished personalities, the special guest of honor, the godfather of the students, permit me to declare this ceremony open. Thank you very much for coming. Thank you. On va applaudir le Dr. Bright Elbert Bourgeois, président de Graduate School of Management. Dans tout le discours, j'ai retenu un petit passage essentiel. Il a dit il ne faut pas être des arbres, parce que les arbres restent statiques, mais il faut plutôt être des animaux, parce que les animaux peuvent se mouvoir et impacter leur environnement. Donc c'est le conseil qu'il donnait à nos différents académiciens diplômés de ce jour. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Nous allons vous proposer une petite attraction musicale avant de continuer dans le déroulé de notre programme. On se concentre encore. Asi Bonanga, Bonanga, Mandela, China, Lambe, Bona, Lambe, Bona, Asi
não vê contar, não deve tocar. Un bon leadership pour le développement durable de l'Afrique, le challenge des diplômés. C'est le thème de cette cérémonie de diplôme marquée par le choix d'un homme de distinction à titre d'invité d'honneur. Good leadership for the sustainable development of Africa, the challenge of graduates, is the theme of this graduation ceremony, which is marked by the choice of a man of distinction as guest of honor. Thanks very much. I just want to say that Mr. Rose is not present today. I'm Director of Exploitation Ansut, so it's a pleasure for me to be here. So I just want to say hello to everybody and good luck for the new graduates. And in the name of Mr. Eloge Kipia, thank you very much for this honor and good continuation for the Graduate School of Management. Thank you very much. Merci, également merci à Monsieur le représentant de Monsieur Sorokipe Agent Eloge, directeur général de l'Agence nationale. Il a été représenté par Monsieur Soulé Djiré, directeur de l'exploitation, que je vous demanderai d'applaudir s'il vous plaît. Après la présentation du Guest of Honor, nous vous proposons une autre respiration musicale. Season's quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Mountains breaking to its beat. Mountains. I rise up, rise like the day. I rise up, I rise unafraid. I rise up, and I do it 1,000 times again. For that we had each other, and for that we had each other. Yeah, we'll rise, we'll rise, we'll rise. Oh, we'll rise. I rise up, rise like the day. I rise up in spite of the age. I rise 1,000 times again. And we rise up, I like the wave. We rise up in spite of the age. We rise up, and I do it 1,000 times again. La reconnaissance internationale des diplômes obtenus. Et je pense que c'est le moment de faire un clin d'œil au corps professoral qui est avec nous, le corps professoral de Graduate School Management, le corps enseignant, tous ceux qui suivent nos académiciens, parce que c'est grâce à leurs efforts également que nous avons ces diplômés aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons les applaudir, s'il vous plaît? Pour vous présenter donc en détail les différents grades et les différentes récompenses à l'honneur ce soir, for the presentation of the different degrees and awards for the graduation ceremony, please receive Mr. Afari, Academic Registrar, and Mrs. Marie-Noël Kofi, Lecturer. Recevant, mesdames et messieurs, Monsieur Afari et Madame Marie-Noël Kofi pour la présentation des différentes récompenses, des différents décrets et des différents awards pour cette cérémonie. Sous les applaudissements.
Thank you very much. Thank you very much. The representative of our special guest, the godfather of today's graduates, the president and the vice president of Graduate School of Management, all special guests here present, staff, both academic and non-academic, Graduate School of Management, parents, friends of Graduate School of Management, graduates, students, ladies and gentlemen. It is an honor for me, once again, to be part of this celebration. These gentlemen and ladies we are celebrating today have gone through a date of hard work in their various years of studies at Graduate School of Management, and it is time to award and confer on them their degrees and their diplomas. There are 4 categories of graduates that will receive awards tonight. Masters of Business Administration, MBA, Bachelor of Business Administration, BBA, Bachelor of Arts and Business Management, BABM, and Licence Professionnelle. And let me say that a Licence Professionnelle is the French version of the bachelor program, which is done in English. So we have the bachelor in English and the Licence Professionnelle, which is done in French. So please don't be afraid of the English. If you cannot do the English program, you can also come and do the French program. Tonight, in all, we have a total of 137 students made up of 81 females and 56 males. For the award of the MBA, we have a total of 26 students. International Business Management, 6 students. Finance and Financial Market, 4 students. Marketing and Sales Management, 2 students. Human Resource Management, 2 students. Project Management, 12 students. For the Bachelor of Business Administration, we have a total of 62 students. Business Management, 39 students. Accounting and Finance, 14 students. Marketing Management, 3 students. And Human Resource Management, 6 students. For the Bachelor of Arts and Business Management, we have a total of 8 students. Licence Professionnelle, we have a total of 41 students. Administration des entreprises, 7 students. Marketing, vente, 10 students. Assistant de direction, 2 students. Informatique, développeur d'application, 3 students. Finance, comptabilité, 3 students. Communication, 1 student. Honorable guests, ladies and gentlemen, Graduate School of Management is a multicultural university, and so our students come from far the world over. This year we have a total of 10 nationalities among our graduates. La Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Bénin, le Burundi, le Kenya, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Cameroun et la France. At this juncture, with the permission, Mr. President of Graduate School of Management, Mr. Vice President, honorable guests, lecturers, staff, graduates, parents, friends, with your permission, Mr. President, allow me now to confer on
the students their qualifications. We will start with the MBA. So I'm going to call the first name. It's Daiden Ekwa Kabera.
Okay, we move on. Boti Hans.
Continue with the non-academic awards. Thank you very much. And for this one to be done by the Vice President and the President. Mr. Aiwo, please come around. So, non-academic awards are awards that are given to students, outstanding students in any area of endeavor, which is not necessarily academic. You have sport, you have entrepreneurship, etc., etc. Just to keep the community moving. Okay? And we shall start. Outstanding first year, Nyanke Guy Pascal.
sorry. The laptops given to the students is from Ansu Technology, please. So please, a round of applause for them for this job. Voilà, donc nous avons terminé la première partie de cette remise de diplôme et nous allons tout de suite, sans transition aucune, présenter celui-là même qui a été choisi par le Graduate School of Management pour être le parrain de ces académiciens, de ces nouveaux diplômés. C'est un exemple indéniable d'impact. En Afrique, il a été titulaire d'un doctorat en droit des universités mixtes de Maastricht, Liège, Lomé et Bénin, ainsi que d'une maîtrise en droit réglementaire de l'université Cheikh Anta Diop au Sénégal. Il a été assistant du vice-doyen de la faculté de droit de l'université du Bénin, puis responsable de communication dans une agence à Lomé. Sa qualité d'influence lui a valu des postes à responsabilité croissante à British American Tobacco jusqu'à devenir directeur des affaires corporatives et réglementaires pour l'Afrique de l'Ouest au Sénégal. Il rejoint en 2008 Coca-Cola, où il devient directeur des affaires publiques et de la communication pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et les îles. Vice-président de la Chambre de commerce américaine en Côte d'Ivoire, il est le parrain de cette cérémonie de remise de diplôme. He is the godfather of this graduation ceremony. Please welcome the Senior Public Affairs and Communication Manager, West Island and Mid-Africa Franchise, Coca-Cola Export Corporation, le directeur principal des affaires publiques et des communications franchise Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et les îles de la société d'exportation Coca-Cola, parrain de cette cérémonie, mesdames et messieurs, Monsieur Don Ducy. Thank you very much. Ladies and gentlemen, all protocol observed, good evening and welcome to this beautiful award ceremony. Because the ceremony is, the time is getting late, I want to make it short, but I also want to make sure that our graduate today gets the message that we have for them for the rest of the career. I stand here not only on behalf of Coca-Cola but also in my personal name. I'm very proud to be part of you guys. I have only 4 few words for you today. The first one is congratulations, because it is well deserved, is job well done, and I imagine you guys are coming from far. You have given of your time, energy, passion, and for sure you have made some sacrifices to be here. So really congratulations, enjoy the moment, you deserve it, and take pride out of it. The second word I have for you is open-mindedness. And what do I mean by this? I think it is important that you open the doors to the world for yourself. Not only for yourself, but your family and your country. And I want to congratulate the GMCM president for taking the opportunity or taking the leadership of making English compulsory of the curriculum in your university. As a matter of fact, what I mean, si vous avez la possibilité de payer des études à vos enfants pour qu'ils puissent parler anglais, de grâce, faites-le. Je vais vous donner une simple statistique qui justifie ça. 1/4 de la planète parle anglais. 25% de la population sur la planète parle anglais. Devinez quel pourcentage de la planète parle français? Juste 4%. Seulement 4% de la planète parle français. Donc si vous voulez aller conquérir le monde, si vous voulez donner les meilleures chances à vos enfants, à vos parents, la première chose dont il faut les équiper, c'est l'anglais. So that when they get out there, they can talk to people, they can get themselves understood, and they can do whatever. Personally, I will never stand here if I was not speaking English. You want to work for the first company in the world in terms of beverage, English is mandatory, no negotiation.
Okay? That is the second word, sorry. The third word that I wanted to share with you, it will come to my mind again. Be generous. Be generous in what sense? What you are doing today, make sure that it is not only for yourself. It has to impact your family, it has to impact your community. To a large extent, it has to impact the country. But leave the country, we can make it. Because if you are impacting your family and you are impacting your community, all of this is what forms a country. By doing that, you are impacting directly the country. And I'm not saying this only for a moral perspective. No, it makes business sense. Dites-vous bien ceci. Imaginez si nous arrivons à convertir les populations rurales de nos pays. Nous les faisons développer ne serait que de 50%. Je vous assure que vous tous ici présents aurez du business, vous aurez un job à faire. Parce que tout ce monde-là aura besoin de communiquer, de travailler, de consommer, de voyager. Vous créez du business pour vous-même. Quand vous aidez vos communautés, vos frères et sœurs à se développer, ce n'est pas uniquement de la générosité, c'est aussi du business. C'est comme ça que vous leur donnez les moyens, si vous avez un produit à vendre, de leur donner les moyens d'acheter votre produit et vous enregistrez au détriment. Donc, please be generous. Share with your family, share with your community, share with your village. And the last word, if you allow me, Mr. President, is your aptitude into the professional area. Let me tell you one thing. I've been observing all of you collecting your diploma, your certificate today. But you know what? This certificate does not make you more intelligent than whoever in this room. It does not make you more intelligent. What it is making is to certify that your thought process is higher than the normal, the average people out there. How do you make sure that those people understand that you are more intelligent by them is in using whatever you have acquired during your courses to make something concrete that will impact their life. C'est de votre habilité à transformer les choses autour de vous et à absorber autant que possible que vous allez démontrer que vous êtes à la hauteur des certificats. Vous n'êtes pas automatiquement plus intelligent parce que vous avez un MBA ou bien parce que vous avez un doctorat. Non. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on vous a aidé à mieux structurer votre pensée, votre réflexion pour pouvoir les orienter vers les choses que vous devez faire. Donc si vous n'arrivez pas, en dehors du certificat, à développer une aptitude à travailler avec les gens dans votre entreprise, ou bien une aptitude qui permet d'attirer les gens vers vous si c'est que vous voulez créer votre propre entreprise, eh bien croyez-moi, vos certificats n'auront servi à rien. Donc au-delà du certificat, mettez-y du leadership de vous-même. Créez cette attitude qui permet d'influencer les choses autour de vous, de pouvoir collaborer avec des gens et de donner le meilleur de vous-même. C'est ça qui vous permettra de créer la différence et qui fera qu'un jour, et c'est ce qui m'est arrivé, je ne le cache pas, vous serez en train de voyager en business class, vous allez voir un de vos professeurs qui vous dépasse pour aller en économie, vous allez vous lever pour dire professeur, venez vous asseoir ici, c'est vous qui avez fait que je suis en business class. So these are the 4 words that I wanted to share with you. I wanted to make it short, if you allow me, Mr. President. And again, I want to call on all the mighty, the gods, to bless you and make sure that you have a very fruitful and prosperous career. Thank you all. Est-ce que nous pouvons applaudir encore une fois le parrain de cette cérémonie, le Godfather, Mr. Don Ducey, Senior Public Affairs and Communication Manager, West Island and Mid-Africa Franchise, Coca-Cola Export Corporation. Nous allons tout de suite passer au baptême des différents diplômés, toujours avec le parrain de la cérémonie.
Sous vos applaudissements, il reviendra vers nous, il se dirigera vers les académiciens, les diplômés pour le baptême des différentes promotions. Voilà baptisé. The longest journey starts with a single step. This phrase makes so much sense, and today we are at the end of the journey. On the behalf of all the graduates, I would like to express all our appreciation and gratitude to the guests of honors for their time and consideration and advice. We took good notes. Thank you to Graduate School of Management, Administration and staff members to providing us during our academic training with the logistic, facilities and guidelines we needed. Their door has always been opened. If according to William Atwood, mediocre teacher tell, the good teacher explain, the superior demonstrate, and the greatest inspire, then we have been with inspirational lecturers at GSM, starting by the president of the university himself. Thank you to all the lecturers for your dedication, commitment, for sharing your passion and knowledge. Be assured that we shall do good use of it. Our heartfelt gratitude goes to our families, relatives and friends, to those who have been our fuel and provider. Thank you for supporting us with your prayer, financially, with your wise advices. Thank you for telling us to keep on going, even when we felt tired at some time, discouraged for a reason or another. To those ones, we say, we have made you proud. All the glory is the Almighty. Whether we are starting a career or working on advancing a career, here we stand, better than we were at the beginning of the journey, with GSM, tooled, shaped, and crafted to perfection, and ready to take part in the development of Africa and facing its challenges. As African, as global citizen, as expert in our different fields, with the same and one vision, that of impacting our community positively. Thank you. Est-ce que nous pouvons applaudir encore une fois la représentante des diplômés, Miss Diabaté Madagos, c'était pour le mot à l'endroit des officiels et du personnel de l'administration de la part des différents diplômés. Nous apprécions maintenant le CMA Choir, la chorale Canaan de l'église CEMA, sous vos applaudissements.
Celebrate, 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 celebrate.
Je suis très heureuse de prendre part à cette cérémonie organisée par Graduate School of Management, en abrégé GSM. Vraiment, c'est une cérémonie conviviale. C'est une cérémonie qui ne se fait pas souvent en Afrique francophone. Ça me donne un peu de rêver, comme si j'étais aux États-Unis ce soir. Je suis très heureuse et j'encourage toutes les familles vraiment à soutenir ce programme de Graduate School of Management, parce que c'est un programme qui est venu pour nous libérer des choses du monolingue. Aujourd'hui, nous pouvons être bilingues grâce à nos enfants qui parlent un peu l'anglais à la maison. Nous nous débrouillons un peu à côté d'eux et ça fait vraiment plaisir. Et j'encourage toutes les familles vraiment à prendre part à ce programme de Graduate School of Management. Que Dieu bénisse Graduate School of Management, que Dieu bénisse le directeur général, tous les enseignants, le corps enseignant et tout le corps administratif. Merci pour ce soir. Ça a été une très belle fête. Que Dieu vous bénisse. Merci. Hi, my name is Yanke Priscilla Naomi. Today is a great day for me. I'm very happy. It was a privilege for me to come at GSM England, and now I'm at the end of the program. I'm very happy to have my certificate today, and I know that I have a lot of things to do with that certificate, and why not? I have to go further in the studies and always be at the top. I'm very happy for this evening, this memorable program. This occasion was a success for me, and I'm happy to have all my family with me too. Thank you. Bonsoir, mon nom c'est Kwasi Diapacincia. Je voudrais dire merci à Graduate School of Management pour l'opportunité qu'il me donne aujourd'hui. Après un parcours dans cette université, je suis maintenant bilingue. Et donc, je voudrais dire encore merci pour cette opportunité qui nous ouvre des portes pour demain dans le monde de l'emploi. I just want to say thank you. Just thank you for GSM to make me bilingual. Thank you very much. It was a nice, very nice event. You're welcome. My name's Yavo Yavogi. I've just got my MBA degree in Graduate School of Management. I'm very happy to be here today. And I want to greet GSM, to be really honest with me, with everybody. I want to greet GSM. Why? Because before coming at GSM, my value in English was zero. But today, when I'm leaving GSM, I'm able to discuss with someone who is native English, and with someone who is speaking perfectly English. Because if my level is not
I bless the director, the founder of GSM. May God bless GSM. May God bless Ivory Coast. I know in name of Jesus, GSM will go forward for everybody. GSM, thank you very much. With you, today I'm able to go international. Every need to go international. Help Ivory Coast, African students, African people to go international. Thank you very much. English is the best. English is the world. GSM is the best. GSM is the world. Thank you very much. Thank you, Dr. White. Thank you, GSM. Je suis très contente, je suis Prisca Delvé, je suis diplômée en assistanat de direction. C'est une grande joie pour moi d'avoir ce diplôme et je prie afin que toutes les personnes puissent avoir ce diplôme-là. C'est vraiment très intéressant, entouré de nos parents, nos amis, rien de plus. Je suis très contente. Merci. My name is Kakou Henri Delon. I'm a student from Graduate School of Management. I just graduated in MBA. Basically, it was a very long journey studying at Graduate School of Management. It wasn't easy because I had to balance the regular work I was doing and also take care of my studies. So every day after 7, after 5, when I was done at work, I was going to school. It wasn't easy, but here we are. And to tell you the truth, I really acquired the knowledge and the skills that are necessary for me to improve my daily duties at work, and also it has motivated me to look for more challenges. So everything is done now. I graduated and I'm very happy, and I want you to consider, if you didn't, you need to consider joining Graduate School of Management, because this is where you need to be for your future. Thanks. Hello, my name is Shaina Barron, and I am a loved one of a graduate. My general impression of the ceremony was that it's very exciting. It's always exciting to see people embark in a new phase of their careers and embark in a new journey, and so I'm very excited for the graduates, having seen the hard work up front that my graduate puts in. I'm very proud of the work that they're doing, and if I had a general message for them, it would be to always continue to challenge yourself, to always strive for better, and to never remain complacent. De participer à cette graduation, et on vous en remercie au nom du directeur général de l'ANSUT. C'était une très belle cérémonie où on a pu vraiment célébrer les nouveaux diplômés. Ça nous a permis aussi de savoir qu'on aura un renfort en termes d'étudiants gradués sur le marché du travail. C'est toujours un plaisir pour l'ANSUT de participer à ce développement à travers les différentes activités sur les missions qui lui ont été confiées. Ce qu'on peut dire par rapport en termes de message, c'est simplement rappeler au nouveau bachelier qu'il est très important de maintenir le cap par rapport aux objectifs et puis s'assurer que le travail continue et qu'on puisse atteindre ses objectifs de carrière et devenir comme le directeur général de l'ANSUT. Donc sur ce, j'aimerais vous remercier et j'aimerais aussi remercier Monsieur le Président de Graduate School of Management et tout son staff pour l'énorme travail qui a été fait et pour leur souhaiter plein de succès pour la continuité pour les autres années à venir. Merci beaucoup et on se retrouve probablement l'année prochaine. Merci. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Komara, je suis le directeur juridique de Coca-Cola pour l'Afrique subsaharienne, couvrant l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et les îles. Écoutez, j'ai été assez impressionné par l'événement de ce soir. J'avais déjà entendu parler de cette école, mais assister à un événement comme ça et voir les étudiants s'exprimer dans un anglais aussi limpide que ce que je viens d'entendre, c'est assez bluffant. Et j'espère vraiment que cette école va encore continuer à faire son petit bout de chemin et pouvoir la Côte d'Ivoire de jeunes talents vraiment ouverts sur le monde.
Le conseil que je peux aujourd'hui donner aux étudiants qui viennent de recevoir leur diplôme, c'est d'être ouverts sur le monde, de ne pas avoir peur de leur nouvelle vie et surtout d'être prêts et d'accepter de prendre des risques, de nouveaux challenges, de sortir de leur zone de confort. Celui qui a étudié le droit, celui qui a étudié les finances ou celui qui a fait tout simplement du management doit être assez ouvert sur le monde, soit pour entreprendre à son propre compte ou alors pour être prêt à sortir de sa zone de confort, accepter de faire autre chose que ce qu'il a appris. Parce qu'aujourd'hui, de ce que je retiens de cet événement, aujourd'hui les étudiants qui quittent cette école sont dotés de tous les outils pour aussi bien pouvoir travailler dans leur domaine, mais aussi pouvoir très facilement s'insérer dans d'autres domaines d'activité. Je leur souhaite toute la chance du monde et bon vent. Merci. My name is Tando Bismarck, a faculty member of GSM. I've been with GSM for the past 4 or 5 years, and today is a very great honor that our students who we have been training have gone out successfully. In fact, it is not an easy task being a student at GSM because you go through a series of hard work. But what is important is that at the end of every journey, you need to end it. And ending the academic career should end with a successful graduation. I am very happy for this graduation ceremony because for the first time we are graduating, or we have graduated 137 students, which is an achievement in a francophone environment. I think going on, what we will have to do is to ensure that we keep the numbers growing so that we'll make a great impact in Ivory Coast and in the sub-region of West Africa. Je suis Lebas Emmanuel, chargé des programmes à Graduate School of Management. Le thème de ce jour, le bon leadership pour un développement durable en Afrique est un appel à conscience et en même temps un réveil pour la jeunesse qui aujourd'hui devrait prendre le relais. En ce sens que pour que l'Afrique aille de façon durable et de façon inexorable vers le développement, il faudrait faire attention à ce que nous appelons d'abord le leadership institutionnel et aussi le leadership personnel. Alors aujourd'hui, nous avons tenu à attirer l'attention de nos jeunes diplômés là-dessus afin qu'ils puissent savoir que le développement de l'Afrique ne pourra être effectif qu'avec leurs contributions et qu'ensemble, avec les générations à venir, il faudrait penser à faire en sorte que l'utilisation des ressources mises à leur disposition soit faite de façon très intelligente et de façon très démocratique. Merci, je vous remercie. My name is Bright Saivan Bejra, the President of Graduate School of Management. I am very much happy for this evening because all our invited guests were present. The hall was full to capacity. The graduates were very immaculately dressed and everything just went on as we have planned. I can say only one word, that it's Almighty's doing. So we thank God for that, and we are very much happy that we had this ceremony. Yeah, just like I say every time, I will just want to say that we are doing some great jobs. We are creating in these young ones transformational skills. We are putting them to the job market in their communities, in their societies, to create changes, to help themselves and to help communities, and then to be great leaders for Africa, as the team has said. So we are telling everybody that would want to join our family to hurry up, because we have everything it takes to give you that good education and then to move you to your career path. We have the skills, we have the standards, and we have the people to do that job.